Hello everyone, welcome to Inspire short lecture series in science. இன்னைக்கு நம்ம ஆப்டிக்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் மிரர்ஸ் பார்க்க போறோம். ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன? இட்ஸ் a phenomenon. ஒரு வேவ் போயிட்டு அப்ஸ்டக்கிள்ல அடிச்சுட்டு திரும்பி வர்றது பேர் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன். We would have seen it in water a lot. ஒரு பக்கெட்ல வாட்டர் எடுத்து ஒரு எண்ட்ல if we create a wave, அது போயிட்டு இன்னொரு வால்ல பட்டுட்டு திருப்பி வரும். This is reflection. Reflection of waves follow the laws of reflection. அது என்னன்னு அடுத்தது பார்ப்போம். But simple thing that we have to understand is there is regular reflection and then there are irregular reflection phenomena. Irregular reflection தான் நம்ம most of the இடத்துல பார்க்குறது. இப்போ ஒரு ஹாலில் லைட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹால் முழுக்க ஒரு மாதிரி வரும், பட் இட்ஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்டட் லைக் அவுட் ஆஃப் அ மிரர். That is irregular or diffuse reflection. Mirrors length varradhu, these are simple reflections, planar surfaces. This is a regular reflection. Okay. In the laws of reflection paakradhukku munadi we need to understand one word. We will spend a minute here. இப்போ நீங்க இந்த ரெண்டு லைன் பாத்தீங்கன்னா, right, this and this line, right, they are perpendicular to each other. In Latin, this perpendicularity is called norma. So when நான் இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற லைன் ஒரு 30 degrees நான் திருப்பினேன்னா, the normal also turns 30 degrees. Remember, it is normal to the line that we are worried about, not normal to the horizontal. Normal to the horizontal na the vertical. Okay. A line that meets another line at 90 degrees is called norma. This intersection, we call it normally intersecting, and therefore this line is the normal to the other one. Okay. So now that we know normal, remember that this is not only in optics that we will hear about the normal. இந்த நார்மல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேர்ட் வந்து நிறைய இடத்துல வரும். மேத்ஸ்லேயும் வரும், ஃபிசிக்ஸ்லேயும் வரும், மெக்கானிக்ஸில் எக்கச்சக்கமாக வரும். ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Moving forward, we go to laws of reflection. So what are the laws of reflection here? First law, there are two laws of reflection. நான் இங்கே தேர்டுன்னு போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டுக்காக போட்டிருக்கேன். These two are called the laws of reflection. One, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Okay. இதில் நிறைய புது வார்த்தை இருக்கு, ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். முதல்ல இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே? The ray that comes and hits the mirror, this is called incident ray. Okay. The ray that is now reflected back is called the reflected ray. This is self-explanatory. This is called the point of incidence. எங்க வந்து படுதோ அதுதான் points of incidence. And then we have the normal at the point of incidence. முன்னாடி ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம்? நார்மல்னா 90 degrees. So in the plane of the mirror, இந்த மிரரோட லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா that's called the normal at the point of incidence. இது எல்லாமே ஒரே பிளேன்ல இருக்கும். பிளேன்னா என்ன? ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து y axis, இது x axisனு வச்சுக்கோங்க. xy சேர்ந்தது ஒரு பிளேன்னு வச்சுட்டோம்னா இது எல்லாமே இந்த xy பிளேன்லயே இருக்கும். இப்போ நீங்க பார்க்குற எல்லாமே it will not be like உங்களை நோக்கி ஒரு சில ரேஸ் வரும், அதெல்லாம் இருக்காது. if it is proper reflection, இது மூணும் ஒரே பிளேன்ல இருக்கணும். And then we go to the second law, which is angle of incidence equals angle of reflection. This is simple to understand. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு ஆங்கிள் இருக்குங்க, இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. And then angle of reflection is theta prime னு வச்சுக்கோங்க. Then theta equals theta prime. This is a law of reflection. Okay. இப்போ வந்து irregular reflection, இப்போ கீழே இருக்கிற இந்த illustration வந்து irregular reflection. இதில் பார்த்தீங்கன்னா incident ray இருக்கு, reflected ray இருக்கு,
Normal at the point of incidence irukku, mirror irukku, mirrorல surface irukku. Ana now you can see different things. One, the angle of incidence is not equal to the angle of reflection. This is the simplest thing, but actually in reality the reflected ray comes out in all planes. It is not going to be in just the same plane as this and this. This is going to come out in all the planes. This is why it is called diffuse reflection. Okay. மூணாவது, something that we have to remember about reflection is a third point. என்னது? ஒரு மிரருக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் வைக்கிறேன்னா எவ்வளோ தூரம் முன்னாடி வைக்கிறேனோ the image of the object is formed that far behind. Okay, exactly. So now the mirror முன்னாடி 1 meter ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சேன்னா the image is formed 1 meter behind the mirror. Okay, this is true for plane mirrors. If we take anything that is having a curved surface like a lens, like a curved mirror, then this is not true anymore. So for a mirror, plane mirror, this is true. Okay, so where can we apply the laws of reflection? ஒரு உங்கள் புக்கில் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க, அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். ஒன்று வந்து with two mirrors we can build a periscope. Periscope is easy. நான் வந்து மேலே ஒரு மிரர், ஒரு சின்ன ஒரு வியூயிங் போர்ட் மாதிரி வச்சுட்டு இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. The light from the object goes to the first mirror, gets reflected, and you see the image here. Okay. Now, where do we use a periscope? We use it a lot in the military. சப்மரீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ தண்ணிக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் சப்மரீனுக்குன்னா? by using a periscope. ஓகே, உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க, தப்பி தவறி அதை எங்கேயும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு பெரிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. மெயின் விஷயம், ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் போய் நீங்கள் வந்து பெரிஸ்கோப் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி உள்ளே வச்சுருவாங்க. அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. Now we move on and ask, what can we do with n mirrors? Let's say I have 3 mirrors. What can I do with it? We can actually make a kaleidoscope. Very interesting, right? So இதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஈக்குவேஷன் வேறு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு 2 மிரர் எடுத்துக்கிறேன், mirror 1, mirror 2, and this is the angle theta between them. இப்படி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறேன் நான். சரியா? வச்சேன்னா ஐ ஹாவ் அ கொஷன், இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு எத்தனை இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்னு நான் கேட்குறேன். சரியா? இது வந்து நீங்கள் ஒரு சில இடத்துல நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு மிரர், பின்னாடி ஒரு மிரர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல இமேஜ் தெரியும். உங்கள் மூஞ்சி பல இதுவாக தெரியும், நிறையா போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? So is there an equation for us to actually say what is the different, how many images you will get? Yes, there is a way to say that. That's the equation given here. Number of images equals 360 by theta minus 1. இப்போ theta 90 degreesனு வச்சுக்கோங்க, கிட்டத்தட்ட இங்கே 90 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம இது நம்பர் என்ன வரும்? 360 by 90 minus 1, that's 4 minus 1 equals 3. 3 இமேஜ் வரும். ஸோ இங்கே வச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஒரு இமேஜ் வரும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே வரும், இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே வரும், இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே வரும். இதுக்கு மேலே வர்ற ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த மிரர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு பிக் யுவர் மிரர் இஸ் அண்ட் வேர் யூ கீப் யுவர் ஆப்ஜெக்ட், த ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் ஆப்வியஸ்லி பி பிட்வீன் த மிரர்ஸ், ரைட்? This is why, now let's take the example, let's take another case. If the mirrors are parallel, what happens? Then the theta between them is 0. So 360 by 0 equals infinity. So when the mirrors are parallel, you have infinite images of the object that is formed. But in a periscope, the mirrors are parallel, right? So will we get infinite images? No, we won't get infinite images because the object is not in between the mirrors.
இங்கே இருந்தால் தான் இன்ஃபைனைட் இமேஜ் வரும். ஆப்ஜெக்ட் இங்கெல்லாம் இருக்குது, அப்போது ஒரு இமேஜ் தான் நமக்கு வரும். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் that object placement is very important. Object placement in a mirror is critical to understand how the image is formed. Okay. Now let's just quickly review the laws of reflection. First law of reflection, the incident ray, the reflected ray, the normal at the point of incidence, they all should lie in the same plane. Second law of reflection, and angle of incidence equals angle of reflection. அப்புறம் நம்ம வேற என்ன பார்த்தோம்? How does the angle between two mirrors affect the number of images created for an object placed between them? அப்படின்னு பார்த்தோம். We also saw where the placement itself is important. So in a periscope the object is outside the mirrors, so we won't get infinite images despite the mirrors being parallel னு பார்த்தோம். இதோட இந்த இது முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. In the next class, we will look at refraction, and then we will go into lenses. Have a good day.